afternoon, nataka tuongee juu ya suffering servants. Suffering servants. Watumishi ambao wamepitishiwa magumu. Suffering is a condition or a state of being in affliction. Suffering is a condition of being in affliction. Yaani pale kufanya nini? Kuwekwa katika uchungu. Suffering ni kuwekwa katika uchungu katika maisha ya watumishi wa Bwana. Wanawekwa katika agony. Agony ni unaugua. Unaugua kwa ndani, spiritually, emotionally, physically. Unaugua. Hiyo ndio inaitwa agony. Una-agonize. A condition ama jambo ambalo ni uncomfortable kwako. Yaani si jambo ambalo linakusaidia. Ni jambo ambalo linakufinyiria. Linakuweka uchungu. Suffering is universal. Jambo hili linakujia kila mmoja wetu. Kila mmoja ambao anapumua. Linakujia kila mmoja ambao anapumua. Hallelujah. It's a phenomenon for all. Inakujia kila mtu, awe mtoto. Kwa sababu akiwa tumbo ya mama yake, ako very uncomfortable. Lakini wakati ametoka, kitu cha kwanza anasikia environment hiyo ni environment nyingine. Na anairibel. Kwa hivyo anatoa kelele za kulia. Hallelujah. Vile vile sisi tunapitishiwa jambo lile ndio Mungu akaweze kututengeneza kama vile anataka tuwe watumishi wake. Hallelujah. Suffering does not identify with any position. Haijui mfalme, haijui ya servant. Suffering haijui mtoto, haijui mtu mkubwa, haijui mnyama, haijui hata miti. Sababu one time Yesu alilaani mti na ukaanza kukauka. Kwa hivyo miti inasikia na ina uhai. Kwa hivyo wakati umeukata ni kama unaumia. Mnyama wakati ameumizwa unaona. One time Dr. Livingstone alikuwa anaishi kule Tsavo na simba mmoja akawa amedungwa na mwiba. Wakati huyu mnyama the lion alimuona huyu Dr. Livingstone, aliweza kumuonyesha mwiba. Kwa hivyo yule simba alikuwa naumia na aliona huyu ataweza kumtoa. Na wakati kwa sababu alikuwa daktari aliutoa na kuweza kutibu kile kidonda na hakuuliwa na huyo simba. Huyo simba akawa ni guard yake. Yaani hiyo simba haikuruhusu simba mwingine akaribia chumba chake. Hallelujah. Bwana asifiwe. It does not recognize the poor or the rich. Yaani suffering haijui maskini, haijui tajiri. Inakujia wote. Hallelujah. Haijui the lowly na haijui wale wakuu. Hallelujah. Haijui the young and it doesn't know the old. Worse still, inakujia hata wanyama. Suffering may come in various names. Lack of finances. Njia moja ya kushindikana pale. Lack of food, lack of shelter, lack of clothing, lack of company. Impediments za divorce. Kuna jambo lingine linaitwa single parenthood. Unajikuta mahali pale. Majukumu yote ya baba na mama unabeba. Hallelujah. Mzigo ule unabeba. That is a kind of suffering. Na unapitishiwa mpale. Na hujui itaisha lini. Na uko mahali pale. Hallelujah. Na Mungu anakutazamia tu. Mungu anakuongoza tu. Mungu mnatembea na yeye tu. Lakini hujui hii kitu itafika wapi. Suffering. Servants of God. Hallelujah. Wengine wanajikuta in widowhood. Wengine wanajikuta in motherlessness. Kama kuna jina kama hilo. Wengine wanajikuta kuna fatherlessness. Kama kuna jina kama hiyo. Wanajikuta pale. Na sosi yao yote inakuwa imekatishwa. Hallelujah. Jambo ambalo linabaki ni kuangalia Mungu mwenyewe peke yake. Na anakupitishia hatua
kwa hatua mpaka ukamilike. Hallelujah. Wangapi wanaweza kukubaliana na hayo na wakapitishiwa yote? Loss of jobs. Wengine wamekuwa katika kazi zao zinaisha, zinakatishwa mara hiyo. Kama wakati wa corona tuliona mambo haya yaliweza kutukia wakati ule. Businesses zinaisha. Businesses zilikuwa pale zinakuja hapa chini. All the sources of income, sources za chakula na mambo mengine yote ilikuwa mahali pale, na sasa uko chini, zero. School fees inakugoja, jamii inakugoja uirishe, na mambo yako ya kiasili inakugoja uendelee, lakini unajikuta pale. Hallelujah. Na Mungu anakutazama. Na Mungu anakutazama. Hallelujah. Attacks of all kinds. Attacks of all kinds. Yani zinakujia tu. Attacks from all kinds. Diseases. Lack. Kukosa marafiki. Wanakuinukia. Wanatoa mikuki. Wanakurushia. Hallelujah. Wakati mwingine ukienda kwa boma. Huyo ndio baba. Huyo ndio mama. Anakurushia mkuki. Hallelujah. Hujui tokee wapi. Hujui uende wapi. Watoto ndio hao wanakuinukia. Watoto ndio hao wanakuwa jeuri. Na uko mahali pale. Na Mungu anakutazama. Suffering servants. Hallelujah. Mambo haya yote yanaleta uchungu katika maisha yetu. Na wakati mwingi Mungu anatupelekea njia ile tukaweza kumkaribia, tukaweza kumtumainia, tukaweza kujiachilia kwake, akatufanye vile atakavyo. Lakini mara nyingi tunajikuta mahali pale tuna resist the training of God. There's no discipline. Hebrews 12:11. There's no discipline that seems pleasant at the time, but painful. Later on it brings a harvest of righteousness and peace to them that have gone through it. Hallelujah. Baada ya hayo yote, ukiangalia nyuma utaona kumbe Bwana alikuwa nami. Hallelujah. Kwa sababu sikuisha, kwa sababu sikumalizikia pale, maombi ya wengine haikunimalizia pale, kwa sababu kuna wale ambao wako na soulish prayers. Na sijui yani ikitimia hivyo anataka faida ni nini? Hallelujah. Wakati mwingine watumishi wa Bwana wanajaa malalamiko, wanajaa manunguniko, wanajaa bitterness, inakolea huko, unforgiveness inakolea huko. Yaani hata kile kinatoka ni hiyo kimejaa huku. Hata uso inakujana mara 8. Hallelujah. Hata akiwa miaka 20 anakujana mara 8, mara 12. Na akikutokea hivyo unashindwa, haya, huyu ni nani? The young and the aged equally travel through that path of agony. The young, wale watoto, wale wakubwa, wanatembea barabara hile. Wanatembea barabara hile. Ni kwa sababu mtumishi wa Bwana lazima apitishiwe njia ile, akaweze kuwa chombo ambacho Mungu anaweza kutumia, kinaweza kuaminika na the glory of God. Hallelujah. Yani unapitishiwa pale mpaka your ego ile kitu na the manliness unajisikia hiyo inaondoka. Hata ukiitwa reverend unashindwa, sasa huyu anasema nini huyu? Anajua ile safari nimepitia. Hallelujah. God at times, more often than not, inflicts. Wakati mwingi, more often than not, mara nyingi, anatupitishia uchungu. Anaweka uchungu ndani yetu, tukaweza kuwa watumishi ambao Mungu anaweza amini. Hallelujah. Yani ukimuona huyo, show me a man of God, a woman of God, yule anaweza kusimama na neno la Bwana rema wadi itoke kama hajapitishiwa njia hiyo. Hallelujah. Hakuna hata mmoja ambaye hajapitishiwa moto ule. Kama Yesu mwenyewe alipitishiwa moto ule, na ilikuwa imetabiriwa 700 years before his birth.
na alijua, kwa sababu yeye ndiye alitoa unabii ule, na alijua safari hiyo ataweza kuenenda, na anatembea njia ile. Na wakati kikombe kinakuwa kigumu, anaangalia baba yake, niondolee kikombe hiki, lakini anakumbuka ilitokana na Hawa, but your will be done. Some servants of God have endured. Wengine wamevumilia. Hallelujah. Wengine wamevumilia pasipo kutoa kelele ndani ya mioyo yao. Wakati mmoja nilikuwa na share with a servant of God. Nilikuwa nimemtokea hivyo na kumshtua. Wakati kwa maongeo yetu nikasema, for over 25 years sijakubali moyo wangu utoe kunugunika. For over 25 years. Ni kwa sababu kuna wakati nilikuwa ninalisha wengine. Ikafika wakati sasa siwezi kujilisha. Hata 5 shillings za kununua mboga zilikuwa hazipatikani. Mtoto analia. Tunamuuliza ni nini? Ni njaa. Sauti yangu inaishia pale. Hallelujah. Nilikuwa pale campus. Wengine wanaenda cafeteria, mimi naenda kwa bush. Na si kuomba ndio hii masaa iishe nirudi kwa class. Unapitishiwa. Unapitishiwa. Unakuwa ambushed by armed robbers. Unapitishiwa pale. Na mara ukifika mahali pale na unawaona, unainuliwa juu na unawekwa katika level nyingine. Hallelujah. Level of protection. When this phenomenon is originated of God, one may not know it will remain up to when. Yani huwezi jua itafika mpaka lini. Jambo hili la maumivu litafika mpaka lini. Hallelujah. Hallelujah. Suffering may sanctify. Suffering inaweza kuweka usafi ndani yako. A refining fire. Because he passes us through afflictions, furnace of affliction, tukaweza kuchomeka ile dross, ile uchafu iko ndani yetu, ikaweza kuchomeka na tukawachwa kama chombo ambacho Mungu anaweza kukiaminia. Hallelujah. And suffering brings more trust in God. Mtu ambaye amepitishiwa hiyo moto, si kurarukiwa. Hallelujah. Suffering may harden. Suffering may soften. Yani Mungu akikupitishia mahali pale, unafanya uadui na Mungu. Kama Jona aliweza kufanya uadui na Mungu na akasimama pale. Yani unaniambia niende nikahubirie hawa. Unajua vile wametufanyia sisi kama community. Do you know? Na unaniambia niende nikawahubirie. Niwahubirie wapate kuokoka. Na vile wametuchinja. Yani unachinjwa ngozi yote. Unawachwa pale kwa kikingi, unakuliwa na ndege. Watoto wanatolewa tumbo za mama yao, wanawekwa kwa barabara, wanakanyagwa na gari ya farasi. Alafu unaniambia nirudi pale. Not me. Anajikuta on the other side of the coin. Kumbe hata huko Mungu ni kwake. Hata huko ni kwake. Anagojea tu uingie katika merikebu. Anakunasa. Unanaswa. Na Mungu anajua kunasa. Yani unariberu. Najua tu pale nitakunasia. Nitakurudishia pale tu ulitoka. Pale ulifanya hii maneno, nitakurudisha pale. Na utaanza hiyo safari tena. Hallelujah. Na hakuna mtihani mgumu kama ule wa kurudia. Hata kama mambo unayajua. Unaona wakati unakalia ile karatasi, hiyo mambo yote inaondoka. Hakuna mtihani mgumu kama ule wa kurudia. Nashukuru Bwana nimefanya mitihani mingi sana. Na nikapata qualifications nyingi sana. Lakini Mungu aliniepusha
na kitu inaitwa supplementary. Wale wasomi wanajua hiyo kitu ni. Huyo ni mnyama. Missing mark. Huyo ni mnyama. Yaani inakuzungusha. Paka unasema hata hii nilisoma ya nini? Na ni marks, 10 marks. Alama 10 ama 5. Inakosa uweze kugraduate. Inaenda mpaka miaka 10. 10 marks, 5 marks. Mtihani wa kurudia. Let's look. Sijui nina wakati muda gani. Let's look at several cases of suffering servants. Nimeongea maneno mengi. Wacha tuingie kwa Biblia. Genesis 16. Genesis 16. Genesis 16:1. Now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian maid servant named Hagar. Verse 2. So she said, so she said to Abraham, the Lord has kept me from having children. Go, sikiza hapa. Go, sleep with my maid servant. Go, sleep with my maid servant. Chombo. Yani huyo, hicho. Hata si jina inatajwa maid servant. Si jina hata inatajwa. Kwa hivyo, hakukuwa na value. Perhaps I can build. Unasikia vile huyu mama anasema. Perhaps I can build a family through her. Verse 3. So after Abraham had been living in Canaan 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian maidservant Hagar and gave her to her husband to be his wife. Verse 4. He slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Jamii ya Abraham ilikuwa imepitia humiliation. Mungu ametoa unabii na promise ya watoto ya kuwa a nation. Chapter 12, Genesis 12. Akuwe a nation, to have a great name. To have a great name. But after that, ikachukua miaka ingine 10. Yani umepitia mahali pale. With a lot of humiliation. And especially the community. The community does not understand. Yani ni kama haielewi. And especially community yetu. Ni kama haielewi. Haielewi maumbile. Haielewi njia za Mungu. Na umepitishiwa mahali pale. Yani unararuliwa kutoka hapa mpaka kule kidoleni katika maisha yako. You get to anguish, mambo ya kukuumiza moyo. Hallelujah. Kwa hivyo jamii ya Abraham ilipitishiwa mahali pale miaka 10 baada ya kuambiwa na nitakufanya baba wa mataifa. Mother of nations. Hata baada ya hiyo miaka 10 inaanguka. Miaka 10 inaanguka. So the Lord had given great promises, and it took more than 10 years to fulfillment. Years, Lord, one after the other, one after the other. Miaka ikaenda moja mwingine, moja kwa mwingine. Hallelujah. Genesis 12:12. I will make you into a great nation and I will bless thee. Miaka 10 baada ya hiyo unabii, miaka 10 imeanguka na bila sign. Na mapito pale yamepitishiwa sasa, ndio tukuje Genesis 16, tunaona ya kwamba ni wakati wameenda ugenini. Na wakati ameenda ugenini, kukawa na test. Yani mama wa miaka over 80, yani alikuwa maridadi kama kamsichana kadogo hivi. Ni kama hata ukiangalia uso ulikuwa ni kama kamtoto kamezaliwa siku ile. Sasa Abraham akawa ana tishio ya maisha yake. Na kwa sababu alikuwa nabii, aliona hawa watachukua huyu bibi na mimi waniue.
watamchukua awe mfanyakazi ama awe nini? Yaani Farao, Abimelech walimchukua awe mfanyakazi ama awe pale pa kurebesha ufalme huo ama nini? She was to be taken as a concubine. Yaani Abraham anaachilia bibi yake, na kama kuna kitu cha uchungu, kama kuna kitu, afadhali chukua pesa zote, chukua kila kitu, lakini bibi kila mwanaume, na si mwanaume, hata wanyama. Ninaangalia wanyama wakati mwingine, wakati wanaweka territory yake, unaona anapigania wale wako kampani moja. Vile kijamii utaona yule mbaba anapigania with all his might. Hallelujah. Kwa sababu hakuna dhamana na haiwezi linganishwa na chochote wakati mbaba ana bibi yake. Yaani chukua kila kitu, lakini huyu achana na yeye. Huyu achana na yeye. Lakini alijikuta mahali pale amechukuliwa na maisha yake imekuwa exchange na bibi yake. What a painful moment. What a suffering moment. Hallelujah. Na hiyo akaongezewa kaongezewa kondoo, ng'ombe and maid servants. Na hapa ndipo Hagai akapatikana. Hagai jina maana yake ni forsaken. Na tukiangalia pale tumesoma 16, tunaona ya kwamba alikuwa chombo kisipokuwa na dhamana mikononi mwa Sarai. Kwa hivyo hata hakujulikana na jina, hakujulikana kwa jina. Kwa hivyo dhamana yake ilikuwa chini. Huyo ndio aliweza kuwekwa mikononi ya Abraham, akapatia Sara jamii. Umewahi kusikia kitu kama hiyo? Hata akipata mtoto atakuaje wa huyu? Imewahi kusikika hivyo? Selfishness of the highest order. Na imeletwa na nini? Suffering, pain, inakusukuma paka nafikishwa mahali pale. Najua jamii moja, kasichana kamoja kalikuwa Egerton, na kuna jamaa moja pale alikuwa anafanya kwa purchasing, na wakati aliona kamtoto haka kalikuwa afresha, na wakati alikaona, sijui waliendelea aje, na ikafika ya kwamba hata kataolewa. Lakini historia ukifuatiliwa, huyu mbaba alikuwa na mama ambaye hakupata kubarikiwa na watoto, naye alicommunicate kwa sababu alijaribu njia zote ikakosekana. Na baba huyu akacommunicate na yule mama akamueleza ya kwamba huyo atatuzalia, na hakakumaliza masomo. In a span of 8 years, alikuwa amepata watoto 8. Mpaka ile kasichana kalikuwa kanatembea hivi, sasa kanainama hivi. Yani hata kupiga viatu rangi kalikuwa kamesahau. Yani amepelekwa na watoto. Sasa ni kama yule mama amefurahia amepata watoto, lakini huyu hana haja. Na baba alikuwa anasema maneno kama yale, huyu mimi sijali, bora nimepata. Kumbe Mungu anaangalia, ati umesemaje? You have no value with this one. No value. Akachikwa. He was struck with cancer. So akajenga kinyumba cha fahari. Rumu zingine ni za huyu mdogo, zile za huku chini, zile za huku juu ni huyu wa zamani. Na akawekwa mahali pale. Na watoto, painful moment, watoto wote wakaondolewa kwa mwenyewe, wakawekwa kwa mama huyu wote. Na wakati wanakula, huyu hashirikishwi. Watoto wako round table na mama yao hashirikishwi.
ako na huku chini huku, na hao wako huku. Suffering servants. Naye Mungu akaona kilio cha huyu. Yaani hata kuvalia alikuwa amesahau, hata kutengeneza nywele. Na wamama wanajua kutengeneza nywele. Kama kuna kitu wana dhamani sana, wanadhamini nywele yao. Hata ukimpeleka saluni siku moja, you get king's service. Wale unajitetea hapa, fanyeni hivyo. Wale nyinyi mnajiteteaga hapa, wacha kujitetea hapa. Enda saluni na huku, enda ukafanya hivyo. Kwani sisikia haleluya huko? Yaani ninawatetea na mnanyamaza. So although there were great promises with Abraham and assurances, there was more suffering. Kulikuwa na mateso mengi. Drought. Na drought inakuja baada ya promise. Hata hakuwa amekaa sana. Drought ndio hiyo. Sasa pahali amebarikiwa ndio atoke. Anaenda kuchukua mambo machafu kwa nchi ya ugenini. Hallelujah. Anaacha yule ambaye anaachilia baraka zake, anaenenda pahali anasikia atapata msaada. Yaani anawacha yule ambaye anaachilia baraka zake, anaenenda kutafuta kwingine. Na mambo haya yanapatikana hata katika in cycles of Christianity. Zinapatikana pale. Mtu anatoka katika nyumba ya Bwana na anaenda kutafuta baraka zingine. Hallelujah. Nje the cycles of the altars of God. Greater humiliation when Sarai is taken by Pharaoh and Abimelech. Lakini Mungu, he became mad when Abimelech took Sarai. Abimelech. Wakati amechukuliwa na Abimelech, Mungu alimtokea. Consider yourself a dead man. For you have taken somebody's wife. Consider yourself. Akainua mikono juu akasema, hata sijamuguza. Consider yourself a dead man. That is the rating that God places on a wife. Wazee wangesema amen, lakini wananyamazia tu. So Hagai is a foreigner. Hagai is a slave. Hagai becomes a sexually abused woman. Ni kwa sababu alichukuliwa na Sara na akawekwa mikononi ya Abraham. Kwa hivyo si mapenzi ilipatikana mahali pale, si uhusiano ulipatikana mahali pale. Hawakuwa wametembea pamoja. Ni kwa sababu amewekwa kama chombo, na anajua anapelekwa kama chombo, na hata haitwi kwa jina, anaitwa take my maid servant. Chukua huyu maid servant wangu ukamfanye bibi nipate watoto. Selfishness. Hallelujah. Na hiyo inaletwa, selfishness and bitterness, na hiyo yote. Na hiyo inaletwa ni kwa sababu amepitishiwa uchungu. Na ikatendeka vile. So a woman was never called by name. Was used as an instrument. Alitumiwa kama chombo. Kama vile unaweza chukua sufuria upike chai, halafu ikiwa na uchafu unairudisha huko. Itakuja osho, inaachwa kwa sink, unaachwa kwa sink, itakuja oshwa wakati tutapata nafasi. A woman who had no rights, hakukuwa na rights zake. Ni vile tu kosi itaenda, vile mkondo utaenda, hivyo ndivyo alipelekwa. Na hangeresist, ataresist kwa nani? Hallelujah. A focal point of oppression. Yani centrally unaona pahali ya oppression.
huyu mwanamke. And she was vulnerable. Kwa sababu hakuna njia angeweza kujilinda, kujiweza, kujitoa mahali pale. She was just at the mercies of this family. Na alijikuta pale. Lakini wakati amepata mimba, akajua sasa hata wewe utakipata. Labda alikuwa anafanya na kuangalia Sarai. Hata bila kuongea, sio inasema sana. Sisema sasa. Sema. Nafikiri hii ni yako. Yani hiyo maneno. And suffering after suffering. Alidhani atapata kuokolewa mahali pale, lakini alijipata more suffering kwa sababu haikuwa njia ya Mungu. Akawekwa more agony, akawekwa uchungu zaidi kwa huyu mwanamke mjakazi. Na Sarai akamwendea bwana yake, wewe ndio mfanya huyu aweze kunitenda hivi. Naye Abrahamu naye ni kama he was at the mercy of Sarai. Mchukue yako mikononi mwake, tenda vile unataka na yeye. Sarai naye akamwambia, Gothie tigoshoka na thutha. Na guthie ni uguthie, na kuenda alienda. Na akatorokea wapi? In the wilderness. Akilia sasa. Alikuwa na kicheko, lakini sasa ameingia kwa kulia. In the wilderness. Lakini Bwana, kumbe Mungu anamtazama tu. Kumbe Mungu anatembea na yeye. Na akaweza kuinua, kwa sababu hii mbegu ni ya Abrahamu, na Abrahamu amebarikiwa kama baba wa mataifa, na akaambiwa kwamba baraka zote zitakuwa juu ya maisha yake. Huyu mtoto akaambiwa naye utapata 12 nations. Na hizi 12 nations, blessings ambazo hawa hawazioni, kwa sababu atakuwa akitafuta milk and honey. You get gold, you'll get oil, you'll get minerals, hizo ambazo hataweza kuzipata. Na kwa kanisa we fight to get this. But look at huyu ambaye alikuwa despised, alizipata without struggle. Yani pahali popote anakanyaga huku, anakanyaga minerals, anakanyaga oil. Hallelujah. Ni wangapi wanakimbilia Saudi Arabia na huku nchi hizo? Na wakikimbia wanarudishwa wakiwa hawajui kama wanarudi. Hallelujah. So ministers of the gospel have suffered to the point of death. Let's look at Paul. Wacha tuangalie Paul. 2 Corinthians 11:23. 11:23. Waweke kwa Kiswahili. Are they servants of Christ? I am more. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, been exposed to death and again. Verse 24. 5 times I received from the Jews 39 lashes kama zile za Yesu. Na unajua ni kama ile huko mwisho zilikuwa 3, mawe, metal, stones. Na ikipitishwa hiyo 3 inahesabiwa ni 1. Na zilikuwa zinapitishiwa, ukikumbuka za Yesu, diagonally. Hivi, na zinatengeneza mitaro. Inapitishiwa, inarudishiwa. Hiyo ni 1. 39, 5 times. Kwa hivyo zilikuwa ngapi? Verse 25. 3 times I was beaten with rods. 3 times. Na wakati huu ni mtumishi wa Bwana. Barabara hiyo, sijui niwache nisimame wapi. It's about 1:45. 3 times I was shipwrecked. Yani huko kwa bahari, anarushwa huku chini. Hallelujah. I have labored, toiled, and have often gone without sleep. Hallelujah. Hallelujah. We have all suffered
in one way or the other. Some sufferings are breathtaking. Yaani sisi sote tumeweza kuumia. Kila mmoja wetu ameweza kupitishiwa njia ile. Lakini degree of suffering ndio ina differ. Hallelujah. Personally, I've suffered from childhood with an absentee father. Hallelujah. I was deprived good shelter. I was deprived good food. I was deprived good clothing. Yani natembea na tattered clothes. Na sio tu huyu baba hawezi kununua, ni vile tu hataki. Ninatembea vile tu. Huku nyuma unajua sasa yani ile mishipi inabaki hii na hii hapa na hii hapa nyuma. Hallelujah, hallelujah. Na niko mahali pale tu kama mtoto. I was taken ill as a child and neglected to the dead. Hallelujah. This was narrated by my mother. I went to school past my age. Yani miaka ikapita. Na ni kama I was not to go to school. But an illiterate mother valued education. Na nakasema, lazima utasoma. Na kusoma nilisoma. I've been to 2 universities and 4 different colleges. Sana sipendi kuongea sana. I've had 3 scholarships. 3 good scholarships. And attained great qualifications. Now, many doors have opened. But there was a time that came that I had to reconcile with the absentee father. Hallelujah. And tuliweza kufanya jambo lile. Na kwa sababu hatukuwa tunaongea, I was suffering all through. From childhood mpaka wakati nimeoa, I'm suffering. Hiyo ni miaka ngapi? Over 30 years. Yani I'm suffering all through. Kwa sababu kidoda hakiponi. Najaribu kusihi Mungu, ondoa kidoda hiki, niponye, nikaweze kutumika. Haiwezekani. But one time, Arema word came. Call him. Tell him to come. You take a cup of tea together. Mkunywe chai pamoja. Yani jambo wakati nimempigia tu kwa sababu he never imagined naweza kupigia. Kuna jambo baya. Watoto wako wazima. Mama wako mzima. Mama wako wazima wote. Na ni nini hii unanitakia nikuje? Si uniambie kwa simu. Hapana, ninataka tu ukuje. Tukunywe chai pamoja, tuongee mambo mawili matatu. Akatoka hapo, akaenenda kuuliza, unafikiria anaweza kuniitia nini? Naenda kwa mwingine. Unafikiria anaweza kuniitia nini? Si uende, si ninyi mliongea, si ninyi ndio mliongea, enda. But the man, my dad, came. By 8, nilikuwa na ofisi town. Alikuwa pale katika ofisi hiyo. Na wakati yako pahali pale, nilikuwa nimetoka nje kurudi. Tukaingia katika ofisi. Sasa nilikuwa na kiti ambao ni ile ya kuzunguka hivi. Kama hii ya mchungaji hapa. Unaonaga wakati anaongea na sisi, si anazungukaga hivi. Na hajui kama anazunguka, lakini anajikuta akizunguka. Sasa nilikuwa na kiti ya aina hiyo. Sasa yeye yako pande ile na mimi niko pande hii ya authority. Sasa niko mahali pale. Na ni kama sielewi kama ninazunguka vile, ninazunguka nikimtazama. Najaribu kumuongelesha hii, lakini ile nilimuitia sijamwambia. Yeye moyo wake ni ile nilimuitia. Wacha hii story mingi. Ile uliniitia sema kwa moyo wake ndio ilikuwa inanena hivyo. Yaani anagojea na anakuangalia. Yaani very anise. Najaribu awe mwepesi, haikuji hivyo. Lakini mara akaona na ataenda kusema everything hivyo hata vile nilikuwa nazunguka, hata vile nilikuwa natenda, hata vile nilikuwa navuruta drawer, atasema hivyo. Alafu nilikuwa nimeprepare a sacrifice
mnono. Nikatoa bahasha, sikuwa nimeiweka gum. Nikamtazama, sasa ninatoa bahasha na kumwangalia vile atareact. Akasema, moyo wake ukasema bas. Ile nilikuwa ninaitiwa ndio hii. Yaani huyu mtoto, moyo wake ulikuwa unanena hivyo vile niliona. Huyu mtoto, yaani hawezi kuniambia, ni kuniandikia tu barua, nikuje nichukue barua. Mimi sasa ameishika hivi na mimi nimeishika hivyo. Sasa tumetazamana hivyo. Alafu ninaachilia. Yaani hata haangalii hapa, lakini anafungua. Alafu anaangalia. Yaani anashtuka. Yaani mimi sitarajii hii. Ninatarajia nini? Ninatarajia barua. Anajaribu kuangalia huko nyuma barua. Kumbe ni karatasi kadogo tu laini moja, kwa sababu umekubali kukuja, Bwana akubariki. Yaani anakuangalia, hakuna na mimi nimegojea kabisa. Kama vile watchman anagojea asubuhi. Sasa nimegojea. Sasa chochote kitatoka, hicho ndito nitashika. Akasema, hata ukiona nikipiga kelele, hiyo haitoki kwa moyo. Hiyo nikashika. Nikaona sasa ile yote ametapika. Hallelujah. Yaani mimi sijaona mtu amefurahi jia hiyo. Sijawahi kuona. Yaani ile kitu ni kama inatheruka. Unaonaga vile mafuta inatheruka. Sasa moyo wake ulikuwa unatheruka na kutoa maneno mambo. Nasikia unajenga, sasa nataka ujenge. Mama, bibi yako malize nikuje, bibi yako anipikie na mimi nikule. Ni kukura na kubariki. Hallelujah. Suffering servants. Nisimame one. So I have 15 minutes. Ama mchungaji with all humility, si tufanye hata Bible study. Hii mambo ni mingi. Bible study ya Wednesday. Alafu tunakuwa na muda mzuri. Hii mambo ni mingi, haiishi kwa dakika hii kidogo. Na ni tamu, ama ni mimi nasikia ni tamu. Intellectually I was tortured. Mentally I went through great anguish. Emotionally I was intimidated. And had fight for my rights. Yaani kila pahali ni vita. Kabla sijapata baraka hiyo. I was fighting for my territory. Spiritually, terrible abuse. Hallelujah. Physically, I was naked. Yaani hata wakati umeenda kwa kazi, unaona hata achana na hiyo sasa. Wacha niruke kidogo tu kwa mtumishi mmoja. There was one great man. Alikuwa anaitwa Adoniram Judson. Pale US. After graduation from seminary, he married Anne. Bibi yake alikuwa anaitwa Anne, akamuoa. Na kuenenda honeymoon yao ilikuwa waende mission. Na mission pahali wanaenda India. Yaani I'm imagining nimeoa. So ninaambia my newlywed, sasa it's honeymoon. Where are you going for honeymoon? India. India? Have you ever been there? No. Do you know where you are going? No. Then how are you going? By faith. And somehow, kwa sababu kulikuwa upendo, Anne went with Judson. Na wakati walikuwa wanaenda 1800, walikuwa wanaenda na Mary Cable, they would go for 6 months in the high seas. Wangeenda katika zile ziwa, in the oceans, miezi 6, miezi 4, miezi 6. Na katika miezi hiyo 6 akaweza kuwa mjamzito. And in that process, she miscarried. And the child was buried
in the seas. Hallelujah. Sufferings started off. So the wife miscarried en route to India and was buried in the seas. Arriving at the port of Calcutta, they were denied entry. Suffering number 2. Hapa hakuna access. Rudini. Sasa watarudi America. And they sailed to Burma. Yani mmekataa huku. Na imagining bibi yake sijui alikuwa namuuliza aje. Si ulisema tunaenda huku. Na sasa tumekatazwa. Sasa ni wapi tena? Jambo la kwanza jamii hii ilipitia. They learned Burmese language for 3 years. Miaka 3. Na baada ya miaka 6, fanya hivi. Miaka 6, they got the first convert. They got the first convert. Miaka 6. Acha nipitie haraka kwa sababu I have 10 minutes. In the meantime, miaka wakati ilienda 12 years, 12. Sema 12. Walipata 18 converts. 12 years. 18 converts. Naona unapiga picha vile alikuwa naisha. In the meantime, they went through hunger. Kwa sababu ile missionary society iliwatuma ilikatisha. Wakaachiliwa peke yao. They went through emaciation. Yani mwili unatoka nyama, unabaki gozi na mifupa. They went through lack, sicknesses and diseases. They bore 3 more children and all died. He was arrested by the system, though he had translated the New Testament in the Burmese. Na wakati amearestiwa, anafungwa mikono, anafunguliwa farasi, anazungushwa mji huo kama amekururio. The man of God. He was detained for more than 2 years. Na wakati mmoja bibi yake wakati ule anachukua kamtoto na amerarukiwa na anaenda kwa soko anauliza, who cares to feed this child? Anakashika hivi, who cares to feed this child? Who cares? Nauliza wa mama wengine, who cares? Anne pleaded for the release of this man. And he was released. Emaciated. The wife emaciated. Skin and bone. Ndio ilikuwa imebaki. Na wakati amekuwa released, servants of God, the wife dies. And the only child followed. Ile mtoto ambaye alibaki followed. I have 5 minutes. Nataka kukimbia kidogo. And the man akaenenda in the forest. The man went to the forest kwa sababu kidonda kilikuwa kimekolea na kimenenepa. Mtumishi amesema God will expand you. Do you really know what that means? Do you really know? God will expand your heart. Utapitishiwa. Yani kwa Mungu hakuna baraka ya bure. Utapitishiwa. He married a widow of a missionary whose husband had died. He had 8 children, 3 of whom died, and 5 survived.
later, the wife died. He went back to America after that 7 years. Saa hiyo is skin and bone. Hata sauti haitoki. Ni kwa sababu hata nguvu ya kutoa sauti hakuna. Yani ametembea na maombi yake ilikuwa maombi moja tu. Give me only 100 converts. Just 100. Just 100. At least niko na wakati wewe ilikuwa kama 30. Just 100. Na amegojewa pale, a great missionary, hata sauti haitoki. And they had a lot of expectation. Hakuna nguvu ya kutoa sauti. A suffering servant. Anajipata pale, anakaa kidogo. He married at that time and went back to Burma. He finally fell sick and was boarded back to America, but in the high seas, he died. Katolewa kazikwa kwa maji. Adoniram Judison, a great servant of God. He only determined to have 100 converts, just 100. Now, at his death, there were 100 churches. 100 churches. Let alone 100 converts. 100 churches. He interpreted New Testament ya Burma. Libraries were named after him in America and in Burma. Universities were named after him. Roads in America were named after him. And a memorial statue was built on his behalf. The suffering servant. Niko na dakika moja. Na nilikuwa nataka guzia John Newton. The amazing grace. John Newton, nitasummarize tu. John Newton alikuwa anahusika na slave trade. Trade ya slaves. Na in the process of time, Mungu aliweza kumbadilisha. Wakati amebeba the slaves, amewagather everywhere ndio aweze kuenda kuwauza. In the Pacific, merikebu ile ikapata shida. Na sasa akajipata kwa sababu aliona sasa ataangamia. Anaona sasa ni Bwana tu, ni Mungu tu. Huyo Mungu anaitagwa. Sasa akaanza kumuita huyo. Anaitagwa akaanza kumuita. Na wakati anamuita, merikebu sasa ni kama pieces. Anajishikilia ubao moja na the thing is not sinking. Sasa naipeleka na inaenenda to the shore. And this is where he got this hymn. Amazing grace. Amazing grace. How sweet thou sound that saved a wreck like me. I was lost, now I'm found. Mwingine ni Horatio Spafford. Niko na dakika moja. Horatio Spafford. He was an American lawyer. A rich real estate. Kuna mwingine anaguzwa mahali pale. A rich real estate agent. The Great Chicago Fire. Kwa sababu alikuwa na estates, ziliweza kuchoma estate yake. Na wakati imechoma estate yake kwa sababu alikuwa tajiri sana na alikuwa ameokoka. Na alikuwa amehusika na mission ya D.L. Moody ambaye alikuwa mtu wa Mungu na alikuwa London. Sasa akaona kuna mambo atamalizia hapa US ndio ambatane na
jamii yake. So he had 4 daughters, and hao akawaachilia waenende wamtangulie. But in the middle of the high seas, merikebu yao ikaweza ku break down. Na wakati ime break down, the only survivor was the wife. The 4 daughters were all vanished. Na huyu bibi yake kamwandikia telegram, wakati huo ni wa telegram, only I survived. Only I survived. Sasa wakati wake akaenenda, akipitia mahali pale, kulikuwa na ile ataki ya ile merikebu, and God ministered to him when he was to accompany bibi yake London, Britain. Mungu akamnenea jambo moja, na wakati aliangalia mahali pale akasema, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well. Worship us. Hallelujah. Mwingine is John the Baptist. Mwingine ni Jesus. And finally, God himself. Do you know God has also suffered himself? Wakati watao Babel, na wakati anakutengeneza na uenendi vile anataka,